Going to be truly special. We have an address by a world leader and then a panel of world leaders to discuss what is really the central issue in the world today, which is Russia's war on Ukraine, the West's response, the world's response, and where that will go. To start us off, you know, they sometimes say there are people who need no introduction. I think that this might be the definition of such a person, but I think there's another definition that comes to mind. I think that in years to come, when dictionaries are trying to decide how to describe and define the word courage, they might say such a quality as President Zelensky of Ukraine demonstrated during the Russian invasion of his country. So without any further ado, the first order of business is we will hear directly from Kyiv, live from the President of Ukraine. I will take 1 second before to just let you all know that we have a very special situation right now, which is the First Lady of Ukraine is in the audience, and she will be watching her husband. Mr. President, ladies and gentlemen, 10 hours ago, a tragedy happened near Kyiv. The helicopter crash claimed lives of the Minister of the Internal Affairs of Ukraine, his colleagues, and helicopter crew when it fell near a kindergarten. 14 of Ukrainian families lost their loved ones today, and many more families are losing daily because of the war. And I shall ask you to honor the memory of every person Ukraine has lost with a minute of silence, please. Thank you very much. Thank you. Thank you for this minute. Only 1 minute, but it keeps the memory about so many people. Ukraine lives thousands of such minutes, including 3 minutes on January 14th. 3 minutes. The time it took for a Russian missile to travel hundreds of kilometers, hit a residential block in Dnipro and kill at least 45 people. 45 adults, children, 45. My address will be short, about the time we are short of, about small minutes, about years made of these minutes. 3 years ago, I spoke at Davos for the first time in person. The topic was how to build a cohesive and sustainable world. I'm talking online now. And the topic is how to cooperate in a divided, fragmented world. Conclusions, they are obvious. The world cannot keep the pace with changes and challenges. The least
of crisis, global security, environmental, food security, energy ones, needs to be amended with another one, the time crisis. The list of calls for decisive, efficient joint actions needs to be expanded with one more, the call for speed, the speed of decisions making, reaction of the civilized world. Tragedies are outpacing life. The tyranny is outpacing the democracy. Russia needed less than 1 second to start the war. The world needed days to react with first sanctions. The time the free world uses to think is used by the terrorist state to kill. Ukraine and its allies have been resisting it for almost a year. This period proved all our prompt actions brought positive results. The opening of European borders for Ukrainians, the grain deal, the energy unity. Together they saved millions of lives, and not only in Ukraine. It is not only Ukraine, but the whole world needs exactly this pace of decisions and actions. The world was hesitant in 2014 when Russia without hesitation occupied the Crimea. The world was hesitant in 2022 when Russia without hesitation made the war full scale. The world must not hesitate today and ever. When the evil seeks revenge, the world needs resolve and speed. Russia is exporting terror. Russia is spreading the strain of the war across the world. Ukraine offers the world a peace formula. Please, 10 steps that the world must make faster than Russia makes its new moves. Mobilization of the world must outpace a next military mobilization of our joint enemy. Discipline of Ukraine with air defense systems must outpace Russia's next missile attacks. The supplies of Western tanks must outpace another invasion of Russian tanks. The restoration of security and peace in Ukraine must outpace Russia's attacks on security and peace in other countries. A tribunal for military crimes must prevent new ones. The expansion of NATO and the EU must outgo the spread of the Russian aggression. We routinely defend values which some of the allies take for granted as a fact of life. For us, the fact of life is the world in need of resolute and prompt steps. Ladies and gentlemen, 3 years ago was my first time at the WEF. It was the time when the world was fighting COVID-19. It fought and won. Now the world is fighting against Putin. In 3 years, we will be discussing new challenges and threats in Davos. What will this mean? It will mean we will definitely overcome the current threat. The history repeats itself. At first, the world either fails to notice or underestimates a threat. Then it unites to resist it, and then the world wins. Every time, the same outcome. The world overcame Nazism, the apartheid, pandemics, the indifference to climate changes, financial crisis, and the Kremlin strain. The world will overcome again. This is how much can be said in a matter of minutes. This is how much can be understood in a matter of minutes. The world will overcome again. The time is high to make it happen faster. Slava Ukraini!
Mr. President, thank you so much for that moving address. Let me ask you a few questions. I know how pressed you are, so thank you in advance for this. And of course, let me extend my condolences, and I think everybody in this audience's condolences for the terrible tragedy that took place in Ukraine. In November and December, the world watched with amazement as Ukrainian forces liberated one town and city after another. It seems now as though the war has moved into something that looks more like a stalemate. Can you tell us what the war looks like to you on the front lines right now? Дякую за запитання. If I can, I switch on Ukrainian language. Thank you so much. Yeah, please. Ви знаєте, Фарід, я дякую за співчуття. Ще раз, я думаю, війна погано виглядає у будь-який момент з самого початку. І тут це не залежить від цього періоду. Війна дійсно уповільнюється взиму, і це правда, є зрозумілі обставини і зрозумілі причини. Всі втомлюються, природа, люди. І, слава Богу, ворог також. Виглядає все це так. Щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко, міцно. Я вдячний всім нашим воїнам, живим і тим, кого з нами, на жаль, вже немає, за їх мужність. Дуже важливо, що ми міцні не тільки на сході нашої держави, де зараз дійсно гаряче, ми міцні всередині нашої держави і об'єднані. Ми мобілізовані, тому що мотивовані, бо захищаємо своє, не починали цю війну, але повинні її закінчити. Закінчити на нашій землі і деокупуючи її з повагою до наших людей і до суверенітету. Що стосується інших частин нашої держави, що стосується півдня і півночі, ми контролюємо ситуацію. Дійсно, ще раз підкреслюю, трішки процеси уповільнені, пов'язана з багатьма причинами. Одна із причин – це об'єднаність не тільки всередині нашої держави, а ми повинні зберегти об'єднання світу, Європи навколо України, яка бореться за цінності наші спільні. І тому треба, щоб дійсно продовжувалась підтримка України, щоб продовжувалась поставка відповідної амуніції, яка нам потрібна для переваги над ворогом на полі бою. Також потрібна фінансова підтримка. Тут я хочу подякувати всім державам, Європейському Союзі, який підтримав дефіцит нашого бюджету і продовжує нас підтримувати в цьому році. І також, що, мені здається, дуже важливо, щоб сьогодні, коли є такі енергетичні виклики, вони пов'язані з абсолютною неповагою до людства взагалі, атаки балістичними ракетами, атаки іранськими дронами по нашій енергосистемі, а з боку Російської Федерації, бажання призвести до хаосу всередині нашої держави. І тут дуже важливо, щоб нам допомагали партнери з Air Defense системами, з великої кількості, з ними дефіцит, і так само допомагала, в принципі, тут я можу також подякувати. Багато країн світу зараз нам допомагають з альтернативними можливостями підключення електрики. В принципі, так все виглядає. Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватись і готуватись до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не тільки проти України, а проти просто цивілізованого підходу до життя. Дякую. Yesterday in Davos, Henry Kissinger suggested that while Ukraine must be supported, and in fact he came out in favor of Ukraine's membership in NATO,
there must also be a dialogue with Russia, because Russia must be a part of the global order. You know Russia very well. You speak Russian fluently. What are your thoughts on Russia's place in the world? Навіть не знаю, де це місце. Мені здається, що місце серед терористів Росія в собі вже обрала. І сьогодні це вже не залежить від їх керівництва. Їх керівництво більше не впливає, я вважаю, на розвиток Російської Федерації, їх історії і культури. Я думаю, що все залежить від сьогодні міцності України, підтримки партнерів, політичної підтримки світу України, а також залежить від російського суспільства, яке повинно відкрити очі, якщо вони хочуть своїми очима бачити майбутнє для своєї Російської Федерації, визнати всі ці трагічні помилки, відступити, поважати статут ООН, поважати наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Приблизно так. Я радий, що пан Кісінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, наше політичне завдання, щоб люди відомі, різні політичні діячі сьогодні актуальні або були колись актуальні, щоб вони визнавали велику помилку саме Путіна і визнавали, що це агресія саме Росії. Визнавали ці моменти, вони важливі, щоб вони політично також тут тиснули на Росію, щоб вона завершила цю криваву агресію. Що стосується НАТО, безумовно, ми розуміємо, що для нас гарантії безпеки є одним із пріоритетів. Наприклад, якщо говорити про нашу формулу миру, один з пріоритетів, один з 10 цих пріоритетів, ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО, і, на жаль, Росія також це розуміє і бореться з цим, щоб, не дай Боже, щоб цей шлях був коротким до НАТО. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху. НАТО – це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства, майбутнього для наших дітей. Але тим не менш, ми вже запропонували, поки ми на цьому шляху, ми запропонували гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримує наші пропозиції. Finally, Mr. President, the accident, the helicopter crash, we think was an accident. We hope it was an accident, but it did raise in my mind, and it of course must have raised in your mind, the question of your own safety. Do you feel that there are still ongoing active threats that are increasing? Do you worry about your own security every day? Я не переживаю. Мені нема що додати. Well, you said it once, sir. You don't need a ride, you need ammunition, right? Нічого не змінилось. Нам потрібна амуніція. Я нікуди не поспішаю. Я хотів би тільки додати, якщо можна, той, як ви сказали, нещасний випадок. Я хотів би сказати, що я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства, це не нещасний випадок, це війна. Війна просто вона не тільки на полі бою. У війні є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків. Все це результат війни. Абсолютно. Всі ці кроки, все, що відбувається, ракети, які б'ють по наших людях, по цивільному населенню, те, що відбувається, коли загиблі діти в садочках, в школах,
Хтось може розповсюджувати інформацію, що ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі України вдарити, але так вийшло, або ще щось. Але все це просто інше. Знаєте, зайві слова. Все це, кожна людина і кожна смерть – це результат війни. Дякую. Mr. President, thank you for your time. You've been very generous. Best of luck. Thank you.